thank you very much, ladies and gentlemen. Good evening once again. It's been a long time. Yeah, we are being caught up into elections and other things. Mbagala nnyo, mbagalira nnyo ddala, and I can assure you, muli mikwano jange mwenna, and it's been long. Those that agree with me, and even those that do not agree with me, I have a lot of respect for you. And I know that's what a country is always meant to be. Assuming fena twatonde bwanga tusachimu, twandibadde tutegeera tutya. But the difference in our ideologies is what makes us better people. That's why osanga yakole simu ngemu ya Apple, endala ya Samsung, endala ya, you know. That means that humanity teyinza kubeera created in the same with the same brain. Mulimu ategeera ekintu obulala, mulimu akitegeera bw'atyo, mulimu omulala bw'ati, mulimu omulala bw'ati. But what I can tell you, friends, there is something that is so unique. Always buli bw'oba mu nsi, lowooza nnyo ku kiki ky'oyongedde ku nsi yo ng'omuntu. Ensi eno gye tulimu Africa, abamu gye baagala okuga nti mulimu Uganda n'amawanga amalala, yavadda. Nyina omusajja gwe nasanga bamuyita Blake, Adams Blake, lwe nali e New York luli. Adams Blake came out and told me, listen, Mr. Muhammad, for you're from Africa. And he had a very touching story. Nangamba nti, Mr. Muhammad, I would like to go back to Africa. I don't know where I came from. Nemugamba, listen, before you think about Uganda, Ghana, Cameroon, whatever it is, Africa was a whole continent. Now we tomanyi we wava, but that means jangwe Uganda otandikira wa tononya wawe wava kubanga ensi by the time slave trade ne slavery we yatandikira zali teziriwo nti ensi ye gundi. That's what I wanted to tell my African brother. Eyo story ndijibanyumiza olulala nga twogera ku passionate stories. Naye nga thank you very much, ladies and gentlemen, mwebale kubaako mwenna gye muli. Ate mbawa ekitiibwa era mbaagala nnyo. Ate era mbaagaliza. The journey gye tulimu mpanvu nnyo. Si nnyimpi abamu nga bwe bagiraba. Era ntera nnyo okugamba abantu nti number a time, I do not look at what you tell me as a person. Ntunuulira ekiri ku mutima gwo na lwaki oyagala okubaako ky'oŋŋamba. Na kigendererwa kyo ki ky'oyina. Mbaddeeyo ng'abantu bangamba, Muhammad, please come back. Twagala okulabako ffe tunyumirwa by'oba otugamba. Tuyigamu nnyo. Bangi bayigamu. N'abalala abatayagala kuyiga ne batayiga. Era ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliwo be yagamba nti abamu bajja kubeera Samiina wa atwana. Nti bwe babagamba nga baga Samiina wa atwana tuwulidde era tugonze. Ne Samiina wa aswaina tuwulidde naye tujeemye. Wali abamu nga ajja kuwuliriza aga yes nkuwulidde naye njeemye. Naye mmwe mbaagala nnyo ababeera kuno nti eno gye bayita the think tank zone. Bwe nzija kuno mba njagala nnyo kubaganya ebirowoozo n'abantu, si kufaananya birowoozo. No, eyo si y'enkola yange. Not necessarily nti tuteekwa ffenna okufaananya ebirowoozo ng'abambadde uniform y'amagye nti musuuluulu. Ebyo nno biba mu magye. Gye bajja oli n'atuulaawo n'abaga oda kye yakugenda kukola kino ne bakola ekyo nga tebabuuzizza. Ekibandeetera mmwe nti whereas abali kuno kyenva ntera nnyo giyita intellectual zone. Intellectual zone nti tubeere kuno nga tulina engeri gye twerungamya. Bw'olabako wempaba towaana buwaanyi, si y'enkola yange. Wabula bw'olabawo ng'oyina nti oyina ekirungi ky'osobola okugattako, kigatteko tutambule. Mukama Ben ali tuned in from Ndere Center. Olwaleero waliwo issue gye tulina mu parliament gye njagadde nzije njogereko nammwe. Waliwo issue y'emisolo. Emisolo mingi nnyo Munnayuganda gy'awa. Ng'ate mbadde njagala okubaleetamu eno interactive discussion. Yes, mu nsi yonna bawa emisolo. Era emisolo si kibi mu kuddukanya gavumenti ez'ensi. Naye emisolo bwe gifuuka nga kiringa ekibonerezo eky'abannansogiwa nga tebalaba we bagifuniramu, olwo beekyawa. Revolution zonna ezasookawo mu nsi zaaviira ku misolo egyali gitatunuulira busobozi bw'abannansi, nga abafuzi abaaliko mu biseera ebyo baagibabinika mu bungi.
abali kunoko mwenna abamu muyinza okuba mwajuulira kabalanga temwajuulira naye kati internet weeri waliwo gye bayita mother of all revolutions gye bayita 1789 French Revolution mwaka gwa 1789 abafalansa baatabukira obwakabaka obwaliwo mu France obwa Louis XVI ekyabaleetera okwekyanga kyali ekintu kimu kyali ekintu eky'emisolo emingi mu nsi bw'okyajinga nnyo emisolo gireetera bannansi okwekyawa naddala bw'obanga emisolo gy'okyajinga abantu tebalaba kiki gikola na kiki gibongerako ebyo byebimu emisolo ettaka embeera y'abantu effugabbi okusiba abantu n'okubatulugunya bireetera abantu okwekyawa ebiseera ebimu ne beekyangira ku abo bakulembera n'olwekyo lwaki tugiyita 1789 revolution mother of all revolutions kubanga yemu ku revolutions eyali against obwakabaka obwali obw'amaanyi mu France mu kiseera ekyo naye ng'emu ku reasons lwaki obwakabaka obwo bwanyenyezebwa obwa Louis XVI ng'ate bwali bumazeewo ebbanga ddene nnyo lwakuba omusolo gwe baali babinika abafalansa nga bawa omusolo ku munnyo nga bawa omusolo ku birime nga bawa omusolo ku bye balya nga bawa omusolo ku buli kimu naye nga bagenda okulaba gwe babawa queen eyaliko mu kiseera ekyo bamuyitanga Marie Antoinette bino ezimenya amateeka ng'ayina carriages za horses ezimuvuga okuva mu Versailles paka mu mbiri ennyingi nga byonna byakwejalabya ng'ayina ba servants bayitirivu amwoleza engoye amwambaza pini amwambaza engatto amwambaza sokisi amwoleza ekikopo amutambuliza kino so ebyo byonna byaleetera abantu okwekyawa mu kiseera ekyo bwe byaleetera abantu okwekyawa mu kiseera ekyo ne bagaana edda omufalansa tayinza kugenda n'awa musolo guno gwonna nga n'ettaka baalimuggyako emmere gy'alima erina okugenda mu bakulu abamu mu kyaki endala n'egenda mu bakulu abamu abaliraanidde obwakabaka obwa Bufalansa ekyava omwo abantu bonna baanyiiga kabaka bwe yagenda okuyita King Louis XVI eyali afuga obwakabaka bwa Bufalansa mu kiseera ekyo bwe yasamoninga gye baayitanga paalamenti yaabwe gye baayitanga Estates General bwe baatuukawo baatuukira mu kwekyanga lwa nsonga nti ne bwe baatuukanga muli gye bandirowooleza nga bw'onoga nti paalamenti ya Uganda nti eno gye banaateeseza nga ennamba yeewunzika nga bannaddiini be mwayitanga baklaji nga beegatta ne bannobilite be bayita abakungu ba kabaka b'obwakabaka bwa Bufalansa ne bakuba akalulu ng'akalulu ako tekakwatagana nga balonda 2-1 mu resu bano nga beegatta ne bakuba akalulu ako nga kabanyigiriza bano ba peasants basebo ne banyaba abali kuno story ya French Revolution mpanvu naye ate empoomu kyovola bangamba nnyo abantu nti musomese nnyo abaana bw'oba tewafuna mukisa n'osoma ku intaneti kuno kuliko okutambula n'okumanya oyinza okugamba bwe mba saagisoma kangende nsome ku French Revolution eno njyetegereze abantu bonna bagamba struggle revolution struggles revolutions but a revolution is spontaneous eva ku busungu obuba bwetumbidde ku mitwe gy'abantu bwe bubalukamu bwe bati ne baga nti nedda kati twekyanze twekyaye tekiva ku nsonga emu ensonga zijja zipayiringa paka bwe zituuka ku nsonga esembayo abantu ne bakola ki wembajjidde okubasomesaako kweyo French Revolution eyaliwo oba okugibawaako ng'ekyokulabirako abafalansa baali mu kunyigirizibwa okutagambika era nga bangi ku bo abantu ba bulijjo abaali abalimi nga ssente tebaziraba ng'ate n'ekibonerezo eky'obutawa musolo abamu baabatemangako emikono abalala baabasiba ekiseera nga kiwanvu abalala ne babakubaakuba nga bakubira omwami maaso ga mukyala we abaali abawooza b'omusolo baali very brutal nga bakambwe olwaleero bwe natunuulidde etteeka mwami Kasayija lyaleeta najja n'agamba nti omuntu anaaba tafayirinze tax returns bajja kumusiba emyaka 6 ekyo nno kyanneetedde okwewuunya
nengamba nti abantu baffe balinga ba restored baboons. They learned nothing and forgot nothing. Bo balinga abeerabidde nti bw'onyigiriza nnyo abantu bavudde mu kalulu abamu si basanyufu. Alabo bavuddeyo nga si basanyufu ebyabwe babitutte. Abantu babagoba ku ttaka waliwo obutali bwenkanya. Bizinesi z'abantu zigwa ebintu byabwe banka zibitwala. Emisolo naawe n'oyongera ogirinnyisa. N'ogamba n'omuntu nti anaaba tasobodde kakasa gavumenti nti asobola okuwa omusolo wa kusibwa. Nze naawe weŋŋambira nti mwenna abayigirize n'abategeevu abali kuno twanditunuulidde ensonga eyo nga tugirabamu ensonga ey'essimba. Kyekyo lwaki nze wano mbabuulireko nti how the mother of all revolutions was built. Tewaaliwo one factor. Mwenna muzijjukiremu ku ezo lyali effiga B lya King Louis XVI ne mukyala we. Abo nno baali baatwala obwakabaka bwa France nga bafugira abantu mu bumbula nga tewaliwo, of course okulonda tekwaliwo kubanga waliwo obwakabaka, naye waliwo olukiiko olw'abawabuzi olw'abantu olwe baali bayitanga Estates General. Ndowooza lwali lumaze emyaka 175 nga terutuulanga. Abantu ne baga nti nedda waliwo embeera etakwatagana. Abantu ne kye bayita okwekumamu omuliro. Bwe beekumamu omuliro, kabaka n'ayita mangu Louis XVI olukiiko olwo. Lwatuulangamu abasajja abategeevu mu nsi eyo, abamu be bayitanga ba philosophers. Ne mutuulamu abasomesa ab'enjawulo, ne mutuulamu abasawo, ne mutuulamu ne ba peasant. Naye nga baali mu kuba akalulu balina okweyawulamu ebitundu bisatu. Newankubadde abantu baali bangi, naye nga oludda olw'abakungu bonoga nti abakungu bw'obwakabaka be bayita ba nobility nga beegatta n'oludda olw'abannaddiini be bayita ba clergy, nga buli bwe bakuba akalulu ratio ebeera 2-1. Tewaliiwo ba nobility na ba clergy lwe beegatta n'abantu ba bulijjo. N'olwekyo ebintu ebyo byonna byaleetera abantu obusungu obungi. Era bwe basinzira ku biwandiiko ebyawandiikibwa abasajja abagezi nga Montesquieu mu kitabo kye kye muwulira ekya I think Spirits of the Law, yagenda n'agamba nti man is born free and all rights given to man are not guaranteed by the state. Awe waavirawo ekigambo emancipation. Abantu ne bagamba tugenze ku nguudo ekijja kijje. Naye mu bino byonna kikyengezaako kubagamba. Kambawo example emu. Mu Uganda yemu ku nsi, sigambye nti yensi yokka, bw'obanga onoosuubula ekintu n'okireeta, ekisooka abantu bonna bakola nga beewola mu banka. Oli n'asingayo ekintu kye oba nnyumba ye, n'agenda mu banka emuwole ssente, ekyapa kye ne bakiteekako gye bayita mortgage, ne kisigala mu mikono gya banka nga yekinako obuvunaanyizibwa, ne bamuweera ku bitundu 23 ku buli 100. Amakulu bwe baba bakuwadde miliyoni emu oba olina okuzza emitwalo 23 buli mwaka. Bw'oba tonnavaawo kitegeeza bw'ofuluma bw'oti mu mwezi ogusooka oguddako banka eba yagala ssente zaayo ezisooka emitwalo 23. Ng'ogenda tugeze ogenze China oba ewalala nga bannayuganda bonna bwe bagezaako okusuubula. Miliyoni eyo bw'ogitwala ogisuubuze China, bw'oleeta ebintu bya miliyoni, gavumenti ya Uganda ekuggyako 33%, withholding tax ya 15% ne VAT ya 18%. Automatically eyo 33% eri mandatory eyo gavumenti ekikuggyako. Kati ku miliyoni oba osigazzaako emitwalo 7,607. Kakati yali etaddeko n'omusolo gwe tuyita infrastructure levy ya 1.5%. Ekitundu kimu emu n'ekitundu 1.5%. Nti ezo za kuzimba leerwe. Ebintu bino twajja kutubiwakanya lwe nabagambira mu kiseera kya COVID nti the most important thing now is to lower interest rates and lower taxes. To encouraging abantu baffe okugenda mu infrastructure mu spending enaatuyamba okurevampinga economy eno. Unfortunately, bannaffe tebaahidinga to the call.
lwansonga bosi kye baali interested in. Era government yewola $492 million, round about that figure, okuva mu IMF as aliment okustimulating economy. Nti baziwa abantu business zaabwe ezaali zigwa, naye zonna tewali gwe baaziwa. Ne baga nti bagenda giziteeka mu Uganda Development Bank balabe nti baziwa abantu abalina business ennene. Ekyo nno ffe abamu twakiwakanya, naye bannaffe abatayagala kuwuliriza birowoozo ebiri for economic transformation nga abasinga bo ku byo bye baagala okuwuliriza is ani agambye eki, ani awaanya ani, and unfortunately abamu munansonyiwa. That is not my nature of politics or as a nature as a person. Nze ndiwo okubuulira ekyo ne bw'oba tekijja tojja kisiima, kubanga nyina mentality eri erowooza nti you don't need to be very many to transform a nation. You need to be very committed and a few to transform the minds of people. Jesus had a few disciples, bali 12, naye ne transforming the world. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyatandikako n'abaswahaba mitwalo. He started with a few, naye n'abagamba please let us remain focused. Ekisooka tweyisa tutya empisa zaffe ng'abantu ffe tubeere bwe tuti. Bannaffe bwe bakola bwe tuti ffe tetubafaanana, ffe tubaawukaneko. Bali bwe baba bawemula gwe towemula, era bw'ojja ku mukutu gwaffe ffe tukozese kimu, brain power. Ffe twefaanane, tukozese obwongo, be intelligent, be humble. Oli ne bw'avuma, kubanga Yesu we yali agenda baamuvumanga. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagenda okubuulirira enjiri etwayifu ne bamukuba amayinja, n'abagamba abo mubaveeko kuba batume, naye mabega waabwe wajja kuvaawo abagolokofu. So kyenva mpa commitment eno to try and teach, because all revolutions were not led by masses. They were led with those with knowledge, and masses followed them. N'olwekyo nkubiriza abantu abali kuno nti tulwane nnyo okulembeza nnyo okumanya mu kifo ky'okulembeza okuwalagana, kubanga kwo tekujja tuyamba. Ne bwe tuba abamanyi abatono kituyambako. Kyova olaba nti nzize okubabuulira ebintu bino nga nsinziira ku byafaayo wabula nga nsinziira n'ebiri ku ground. Mbalaze nti omuntu bwe yeewola miliyoni emu, gavumenti esooka n'etwalako withholding tax, n'etwalako ne VAT. Gwe ateekateeka okusuubula oba ateekateeka okuweereza omuntu sente nti mukole business. Tegeera kino kye nkugamba nti buli gy'osuubulako miliyoni emu, gavumenti ya Uganda esooka n'ejjako $3.3. Bw'emala okujjako ezo n'ekwongerako 1.5%. Kakati bwe zikujjako n'oleeta emmaali n'ogiteeka mu dduuka. Bw'ogiteeka mu dduuka n'ejja ku endi y'omwaka n'ekusaba income tax ya bitundu ebisukka mu 3, kubanga eraba capital gw'obadde okozesa. Kyova olaba nti baagala okwaccessinga bank details z'abantu, nga bwe batunulira tiiniyo batunulira gross transactions, ne baga nti obadde waakaleeta ebintu yadde bya miliyoni emu, naye waakaleeta ebintu mwaka guno bya miliyoni eziwererako ddala 16 oba 12. Tiagojja tuwa over threshold ya 30%, kubanga sente zo mu pay as you earn zambuse. Pay as you earn. Income tax yo yeeyongedde. Kakati omuntu ali kuno ateekateeka okusuubula obusente bw'obukuŋŋaanyiza. Bw'ogenda miliyoni emu eyo n'ojja emitwalo 7 n'ofuna bw'olina by'oguzaako, bw'omala okubaguzaako ate era gavumenti n'etukimako ebitundu 3 ku buli 100. Singa ofissaawokko n'okolayo akayumba n'okazimba akayumba k'abapangisa, seminti gw'oguze bakuwozaako sente, kubanga bamuggyako excise duty 1. Bw'ogenda omugula kubaako VAT. Kitegeeza ogenda okuwa omusolo. Bateekewo system eri gye nkugamba nti ababeera ebweru singa muyina kye munotisinga nti abazungu abo bakola system, bwe bamala okuintroducinga tax system nga kizibu nnyo okubreakinga awe n'ova in a certain standard.
nga bwe bakuzaalira mu family nga mubadde mufuna ssente bwezi okujjako ng'obugagga bwansikirano ogenda okwekanga okujjako ng'olina talent y'amaanyi ojja kusigala awo zonna z'okola nga bajja batemako omusolo osigazaawo za kulya za renti oterekawo ntono. Kakati system eyo eri meant ocreatingawo a middle class eri fictitious. Abampuliriza middle class kitegeeza nti bannaffe balina be balina okukolera tax break gwe ate bakusasuza omusolo. Mu kusasuza omusolo oyo bazimbewo gye bayita artificial middle class nga yeyaabwe yesobola okugula ettaka, yesobola okugula ebizimbe, yegula aweddemu. Kati gwe ekizimbe kye waleka mu banka yoona amaze okufuna ez'obwerere yajja n'akigula. Oba muntegedde? Ngezaako kulaga nti eno tax regime yonna eteekebwawo it is meant to create a class ey'abantu abajja okusigala nga ba beggars naye nga wate waliwo abali obulungi. Kakati gwali kuno bw'okubirako ku muzeeyi essimu omuntu singa akubuuza business ki gy'osobola okukola mu Uganda with this tax regime teriiwo. There is no single successful business that you can make. Okujjako okulunda ente kubanga zente bannaffe bakkaanya ezo teziggyibwako musolo. Naye ate okulunda ente njagala mumpulirize tosobola kulunda nte nga toyina ttaka. Meaning omuntu atandika okulunda ente immediately otandikirawo ng'olina acres z'ettaka. Bw'oba n'otulunda ente 5 olina okuba acres z'ettaka at least 5 okuliisizaako ente ezo. Meaning otandika ne minimum level of wealth. Kyekyo lwaki mulabyewo aggressiveness mu land acquisition nti abantu bagendera big chunks of land kubanga balunzi. Abamu balowooza okulunda its cultural naye okulunda is one way of keeping wealth. Era mu byonna ebibadde subsidized wano towulirangako omulunzi w'ente atunda ente emu miliyoni 1.7 mu Lufula n'agenda nga tasasudde musolo. Naye omuntu asuubudde ekintu olutunda miliyoni 1 bakugamba sasula omusolo. Oba kati muyina kye muntegeddemu. Omulunzi w'ente kankuwa ekyokulabirako kimu. President Museveni agenda n'agamba tumuwe ekitiibwa nti ye mugagga wa nte. Katumuweeko ng'ekyokulabirako kansubire tetuyingiridde bizinesi ye na privacy ye. Naye bino bya declaringa ewaayi gigi era kyenyumirizaamu atwala abantu esisozi. Bw'aba atundwa ente 2,000 buli mwaka tayina nte n'emu gy'aweerako musolo. Naye ente 2,000 kiba kitegeeza afuna obuwumbi obutakka wansi wa buwumbi 4. Kakati obuwumbi obwo 4 teri amuggyako musolo kubanga bw'atunda ekyamaguzi ekiyitibwa ente tebamutakisinga ku Lufula. So nga ate ente bagisasula cash. Ente yemu kubirya ne bizaawo obutonde naye era ne byonoona n'obutonde bw'ensi ate era kyekimu ku bisinga ebyennyingiza. Ekyo buli bw'okireeta mu debate bannaffe banyiiga. Temunyiiga. Nga bwe tugamba nti omuntu yenna agenda okubeera licensed okutunda emmwanyi ajja kuwa omusolo n'omuntu yenna agenda okutunda ente abeere licensed. Ng'omuntu w'enkoko bw'omuggyako omusolo nti bw'atunze owa Yugakiiki ojja n'omuggyako omusolo. Abamu bajjaga nti oli bw'atunze ennyama n'emala n'egenda mu butcher oba mu supermarket nabo bawa omusolo. Ye aba aguwadde ddi ku income ye ku income ye kuba omuyimbi bw'ayimba bw'ategeka ekivulu bamuggyako ssente. Lawyer bw'akola amagoba mumuggyako ssente. Waliwo ne gye tuyita professional fees kati ezisasulwa ku buli professional certificate nga practicing certificate eya lawyer ey'omusawo n'ey'abalala zivaako. Kakati ye commercial farmer sigala muntu wambuzi emu ewaka wa nte emu. Commercial farmer omuntu alunda ente azitunde yawadde omusolo. Ndowooza kati abantu bwe muba mutandise okwenera okugaziya ku ntegeera yaffe nga sikya onokolooti ate nze senkareginga nnyo bantu tovuma ono musomese nti nga bw'ogamba omuntu nti alina ettaka lye nti bw'aba n'ettaka obutafaananako United States
nti omuntu bw'oba n'ettaka lyo, even the land rights are yours. Wano mu Uganda, all minerals belong to the state. Amakulu nti ewamu wabaawo ettaka, wansi ne basangayo gold, oyo gold afuuka wa gavumenti. Ekyo nno si kya bwenkanya. Ze zimu ku amendments nze ng'omuntu ze nali njagala okumuvinga. It's not a right that all minerals belong to the state. Land is all ours. Naye omuntu state bw'eba eyagala can compensate that person and take over the mineral rights. Ne kino ekyokuvaayo linaagamba nti ettaka lyammwe twalisanze awo emukono, muyina yeeka 2, muyinako gold, nti kati okuva n'olwaleero ebyobugagga by'omu ttaka tebikyali byammwe. Gomanyi ky'obajjajja wange we yagenda okugulirawo nga baamusiinyaako nti walibaawo gold. Kakati olwo gold yenna wa ggwanga. Ate mu ggwanga mucyo kye bategeeza nti baddira musigansimbi ne bajja ne bamuwaawo ku bwereere n'asimawo gold n'amu exportinga n'abeera wuwe. So nze mbadde njagala ebintu bino mbibayigirize in such a manner nti eno gye tuyita intellectual zone. Intellectual zone kitegeeza nga bwe mbadde mbabuulira nti since the inception of revolutions in history, ababadde bazimuvinga be bamanyi. Kubanga abantu baffe abatamanyi be baba bakwesa okumanya. Kizibu nnyo okwevaamu okugamba nti kino na kino na kino. Singa obuuzizza omuntu yenna oba ow'omu katale nti maama olowooza owa musolo ki, ffe baatuggyako empooza. Naye ow'omu katale n'atamanya nti bw'agenda oggula omuvumba gw'essaati oba ogw'empale oba ogw'engatto awo omusolo, ye mu bwongo bwe ekimukkako yaba alowooza nti tawa musolo. Unfortunately, tetwafuna kiseera kinene mu kiseera kya campaigns ku addressing ensonga zino. This should have been some of the salient features ezandibadde mu campaign. Kyova olaba nti ensi z'abagunjufu ziteekawo ekiyitibwa debate. Ekiteekesebwawo debate zino okusengejja abantu ababa beesimbyewo, okuga nti ono yeesimbyewo agwanidde, omutindo gwatuuseeko gwegwo. Naye mu nsi za Africa kiba ono avuma ono, oli avuma oli, tojja genda ajja genda, tojja genda ajja. Ekyo tekiina nsi gye kyanunula. No way. People must be enlightened. Olina omugaa nti obadde tokimanyi nti omukulu yakuggyako empooza naye ate wasigaza omusolo guno, nti omusolo bwe guti, omusolo bwe guti, n'omusolo bwe guti. Now, look at the entire world order. Ensi zonna zoogera ku stimulus packages. Otunulira Germany, ndowooza 130 billion euros zegenda okuwa abantu baayo, billion 13 eza euro zegenda okuwa abantu baayo ababadde bali mu businesses ne baleyinga ofu bawakazi baabwe. Mucho bagezeeko okuwa 80%. Omusaala bw'oba badde ogufuna bakuddiza ebitundu 8 ku buli 100. 80% of what you've been earning must be paid back to you as a result of having been laid off olw'okuba waliwo COVID restrictions. Kambawo ekyo okulabirako kimu. Malls zaggalawo. Amaduuka agaali gatunda bwe gaba gaali gakozesa abantu 10 kati gakozesa 4. The government should account for the 6 baliwa. Enoonye okubawa ssente wakiri 50% of what they were earning. Naye bw'ogenda okutunulira mu ggwanga ng'eryaffe tetulinawo employment desk. Tulinawo n'ogenda nti oba ku city authorities nti wano waliwo unemployment desk oba employment desk. Omwana amaze okusoma oba afunye skill wa dropping a CV and it doesn't even need to be an office, it can even be online. Nti omuntu bw'ayingizaamu information ye, government data bank capturing anemanya nti fulani ne fulani ne fulani basoma civil engineering naye balina experience ya myaka bwegiti, they were laid off by companies X era tebalina mirimu. Awo Uganda Bureau of Statistics nesinziira okwo okwamortizing information yonna gyeyina n'ekisapplying government okugiyamba okubudgetinga relevantly. Eyo nno mu bukulembeze obw'abantu abategeevu ensi bwe yandibadde etambula. Nti abantu baffe ababadde bakola emirimu bwegiti baali laid off olwa kino ne kino ne kino. But who can tell you between last year to now COVID lwabaddewo
abantu abafiirwa emirimu baliwa bameka bebaani bali bakola ki kati bakola ki ekyo kye bayita where intellectuals must come to play. Nti believe it or not, the few that understand must help liberate the brains of those that are brainwashed. Sinti buli omu agenda kutegererawo ku lunaku lumu ng'osomesa. Kyenva ngamba abantu bange abali kuno temuvuma abo bayomba abo mubaveeko kubanga sinti buli omu agenda kutegeera. Twabeeranga mu kibiina omusomesa n'abaga nti kino kigenda kukola ne wabaayo agaana ge twayitanga gakawuulu ssebo ne gawemula omusomesa. Naye olwaleero basanga be babonaabona n'omugaa nti nno gundi nali nkugamba naye ng'oli mu kiraasi nga tofaayo kati obonaabona n'ofuukira banne ekizibu. Bw'olaba munno ayiseewo bamututteko e Dubai afunye omulimu mwe mukolima kale bannange era abo baayitawo bo bali bulungi gwe naawe osobola okubeera obulungi. The issue is noonya okumanya and have a good heart. Kati kambawo ekyokulabirako kimu. Gavumenti eteekateeka okwongeza omusolo ku internet bundles. Luli bwe twali mu parliament twawakanya otiti nga baga bajja kufunamu biliyoni ezisukka mu 3 and I challenged them oba baliweza ne biliyoni 18 ebyange kwe biri ku Hansard and up to today ne biliyoni 18 tebaziweza. Reason bannaffe bakulembeza nnyo mu kifo ky'okuwagika amagezi knowledge okumanya n'okutegeera n'okufumiitiriza. Do you know how much business in the world runs over the internet? It's a lot of business. Naye olw'okuba nti gwe olinako abakuchallenginga ku internet gwe n'ogamba kanjirinnyise ebbeeyi so that abannayuganda tebafuna access to information. Now that is wrong. Yes, we need taxes from those that are making profits. For example, big companies ezo zemulaba Uber, but they can retaliate. N'abantu bongo ku accessinga platforms zaabwe they have to pay. So tukkirize nti nabo batuteerawo kinene nnyo. So amawanga ganoonya okulaakulana. You must lower the cost of accessing information, and that's the cost of internet. And the cost of using these platforms to ease business. Kankuweeyo ekyokulabirako kimu. Nti government bw'oyongeza price ya bundles, oyinza okuba ose online markets. Kubanga nze okwaccessinga ebintu bya munnange byatunda, ne bw'aba tali wano, a Ugandan can make business ne bw'aba ali Qatar, Abu Dhabi, Saudi Arabia, wherever she is, ng'ali ku internet. Internet eno buli omu akyuzinga ekyo gikolerako. Omu ayinza okukyuzinga ogiwemulirako, omulala ogivumirako, omulala ogivoolerako, omulala okuggyako amagezi obwongo. We all have 24 hours in a day. Gwe lwaki toddeyo n'ofumiitiriza n'oga nti wait a second, lwaki ndi bwenti nga munnanga ali bw'ati? Omuzungu kimutwalira ebbanga ddene. Omuddugavu agakale ye lwaki ali bw'atyo? No, soka weebuuze. We all have 24 hours in a day. Why is it that such and such a person is doing it in a better way? Ojja onoonye essimu y'omuddugavu, ogenda noonye essimu y'omuddugavu nga mu phone book alimu n'abantu 2, Sura ow'ennyama, Tone owa boda, Sarabaya owa special, Kyemwa kinyozi, Gundi ow'engatto. N'omubuuza abo bonna ogenda kubakubira ddi? Gwe bw'obikkula essimu yo mu phone book, njagala ombuulire bantu bameka abaali bakubiddeko nga bakuwa business, n'abantu bameka abakubira buli mwaka nga batwala butwazi? Who do you consider as a friend? 90% abantu ababa bakubira halo tie munnange nfunye ekizibu, naye nga bameka abakubira ganti mbadde nkubuuzaako bubuuza. Bameka, look out of all your friends, bantu bameka abakubira ng'akugamba nti halo salamu alaikum honorable, nti oba sizise munnange oli otya, nti Mukama yeebazwe, nti mbadde nkubira kusuubiza kwagaliza kiro kirungi, oba nyina business idea gyendeeta. 90% will run to your doorsteps ng'ayina ekizibu. Halo tie baba munnange nti anti wagenda e London nti naye mbadde nkubiddeko nga nkutegeeza nti baganda bo wano tebakyasoma.
kakati ne wesanga nga n'omuntu eyagenda ebweru naye kimufuukidde kizibu nga abantu bamufuukidde ekizibu ate nabo ne bannaffe abamu abali ebweru ne balowooza nti bakitalo nnyo bensi yaggwayo bali obamukubirako essimu nga bano balabika bansaba no si nti buli omu aba akusabiriza not at all mulimu abakubira omuwa obuwabuzi mulimu abakuweereza message omuwa okumanya so tetutekinga abantu bonna kubeera sui generis of course mbantu bonna si nti buli omu agenda kuba mulungi no some people are bad they are just bad hearted nga Mungu yamukola mubi ngere fitina ne hasid goloza lwaki ogamba nti kula aunzu birabbi nansi Mungu nkuingiriza obulabo obuli mbantu kubanga mbantu mulimu abalimu hasid fitina ngoli ne bwakulabako obulabya agandi lwaki zaituni yali obulungi era bo mama be bali nnyo ennyonyi era bo bobalabe ewaabwe bewakola graduation abo gye bali abo mujja kubalaba ate wallahi Mungu kye yakola asiranya abantu abo kubanga hasidi eyo ebaleetera ne pressure ne balwala ng'ekimulwazizza kubeera nga alowooza ku kyoli munne kyakola n'abeerawo ng'obusungu bulumu abamu bajjamu n'obulwadde bw'okankana ng'ali stressed aga iyo muwala oyo ye era yayambala engatto ennungi ensawo ennungi era be bagirina ekyo kyokka ne bakijibanyiiza ne balwala ng'obulwadde buvudde ku mutima ng'ekibuleese okuva ku mutima ogwo butayagaliza kakati gwe omuntu ne bw'oba tomwagala munoonyeeko okumanya knowledge gwe oyinza okuba toyagala Bill Gates but Bill Gates will not have time for you yali ku inventions Microsoft inventinga ki gwe ne bw'otulaawo noonyiiga kale abazungu bo tayina budde bwo era mukwano gwange yaŋŋamba mu ssimu yayinamu abantu 5 taata we maama we mukyala we n'omukwano ndowooza omu kwota nafuna mwana ne mugaki nangamba ate abalala baki ne mubuuza why nangamba the rest are acquaintances n'olwekyo mmwe abali kuno muyige okwawula wakati w'omuntu gw'oyita nti mukwano gwange mukwano gw'okyo oyinza omuteresa ekiraamo kyo ayina ebibyo by'amanyi bano abantu b'osinsanga wano n'asiiba nga kye yawulidde ku ono kyaleero ejja kumulala omuddugavu kyasinga okuinvestinga mu lwerugambo te munnange kabalukiddewa kakati nze siri muntu nze nojja ewange nojja nti onyumye ku muntu ansa yange eri simple nkugamba gwe toyina budde bukola bibyo lwaki ozze kunnyumiza ku muntu oyo gwe bibyo bikola ddi so ebibyo bikola ddi ne biba ebibyo bikola ddi therefore nze bwe mba mbuulirira abantu ne ku ggwanga lyange we love our nation with a passion. We don't need to be very many to create change and impact on our nation. We need to be learned and understanding. It's always abamanyi beba kulembera abatamanyi. That is why abantu bajja bakyuka nga bakulembera abantu nga bagoberera ono ne badda kuono ne badda kuono ne badda kuono kubanga bo they are yearning to get where they must go. The issue is how do you take them there? Do you take them in an organized manner? Do you take them in a disorganized manner? And what are you going to do for them? Kyekyo lwaki abantu beewaayo ne baga nti President ne bw'oba osazeewo kulwanira wano luweero lwanirawo kubanga ffe tusuubira Uganda gye tugenda okugendamu ejja kubeera n'obwenkanya eri buli muntu. And what eats up revolutions? Revolutions ezizisuula is turning against their own babies ne bazitandika okubalya. A product of a revolution is their success. Revolution kyerina okwenyumirizaamu. Bwe turning against its own brainchild, again its own baby, ekiddirira kwe kusaanawo. Ebyo nno bye bigambo bye ntera okusomesa abantu baffe. So that's why I normally call it the intellectual zone. We don't need to be in masses. We need to have commitment. And we need to have knowledge. So mwebyo bye mbadde nkugamba bye bimu ku ebyo
nti tutunulire ensendala zigaba ki, ensendala zoogera ku ki. At the moment omuntu ali eyukke nga yali owning ebbaala bw'aba yasalako abantu gavumenti esigala ebasasula, eyakendeeza ku restaurant gavumenti ebasasula. Sente ezo ze zaali zaweerezebwa mu Uganda ti abantu bonna bizinesi zaabwe ezaagwa ziyambibwa zitya. Naye kyekiri kyembaga nti ku tax regime eriwo mu Uganda ne bw'onooleeta sente ki gavumenti ne bwekuwa biliyoni 10, the issue is time kizo gy'onaamala nga tonnagwa, but you will collapse. Kyekyo lwaki nti teri musiga nsimbi ajja kukolera mu Uganda nga tewaliwo tax holiday. Kyasooka okubasaba nti temunsolooza misolo, meaning ye bwe muba mwatandise ne miliyoni emu aba atandisa savings emitwalo 3 nga gwogawa. Ekyokubiri abagamba mumpe ettaka ly'obwereere. Gwe n'ogenda n'oddira ettaka lyammwe lye mwasikira ne mulitematemamu ne mulitunda mufunemu capital. Omu n'atandika ka restaurant, omulala n'asuubula ennyaanya, omulala n'asuubula China, omulala n'agendako e Dubai. Kati gwasigadde mu business. Tugeze ogenze mu business ya joola. Bw'ogenda mu business ey'ejjoola ogenza okuleeta materials, tuziyita materials. Government ya Uganda kye nali nginenya, abantu baali bakyali mu COVID n'erinnyisa ebbeeyi ya material container okuva ku miliyoni 120 n'egiteeka ku miliyoni 505. That's a lot of money. Bwe nabagamba during COVID period, I think to you guys, you've inflated the cost of the testing kits, and the reason was very simple. Kubanga bamanyanga ba truck drivers bangi abayingira. So when you inflate the cost, boba was like inaba truck drivers bokebera every day 2,000. It's a cent. Who did it go to? That is why the construction industry remained open. Nga bannafa abafuna sente balina okufuna ewozituuza bongera okuzimba amayumba n'ebirala ebifaananako bwebyo. Nabagambako ku nsonga ya curfew. Nembaga curfew has nothing to do with the spread of COVID. Mwenna mukirabye today nga buli omu akaaba curfew, aba border curfew, abalala curfew. Why? Ogamba otya nti oyagala ku boostinga tourism nga tugeze singa omulambuzi ajja wano ennyonyi n'emusuula SN Brussels oba KLM egwanga essaawa za curfew ziweddeko, ava atya ku airport? I want someone with a brain to analyze that. It takes a little bit of a much better brain omuntu okwanalizinga ennyonyi ya KLM egwa saawa beyond saawa 3 ez'ekiro kuba esooka Kigali n'egwa wano. Kakati bwegwa mu Uganda okuva ku kisaawe Entebbe, tourist bamutambuza batyo omutwala ku hoteli ye Serena nga wakyaliwo curfew. I think people should think wider. Ekyokubiri, singa abadde agenze mu Queen Elizabeth okulambula ng'avaayo atya, meaning teri mu nsi ntuwansi ndala agenda kulaba nti ensi ekyali mu curfew n'agenda n'akolayo obulambuzi. Why? Because tourists are interested in the following. Bwatuuka, information must be simple to get. Bwatuuka wano nti ate OTT agenda okulaba nga internet ye tekola. Ekyokubiri, they must find transport easy and feasible. Bwatuuka wano nga bamuga nti awo lutuuka saa 3 ennyonyi oba tokyasobola kuva mu kisaawe kubanga waliwo curfew. Which tourist will board a plane from United States on KLM agwe mu Uganda nga akimanyi bulungi nti ennyonyi weetuukira ajja kusula ku kisaawe? It takes brains. Teweetaaga na kuvuma muntu, naye kyetaaga okuga nti omukulembeze w'eggwanga fumiitirizaamu ku ekyo nti ate ennyonyi erandinga buli lunaku. Turkish Airlines eri mu ssaawa ezo, Egyptian ndowooza naye eri mu ssaawa ezo, ne Ethiopian ekyaliwo. Kakati bw'otunuulira n'ofumiitiriza ekyo kirabamu ki nti eyo zero. Nojja mu nsi n'obabuuza nti yes vaccination etandise, nti yes twanditandikidde ku baani? Mu Uganda abaasinga okutambuza obulwadde baali ba truck drivers. Bewanditandikidde kukola vaccination ninga eddagala lyakajja kubanga bamuvinga transboundary.
abakadde, truck drivers, n'abantu abaliko obukosefu ku mibiri gyabwe. Do you know why? A blind man buli watambula agenda akwata ku bintu. Kakati talina kusiiba wamu. Abo be wanditandikiddeko vulnerable people in society, bananses, abasomesa, truck drivers, abantu abali vulnerable ataba interfacing n'abantu abangi. Bankola mu butale. Omuntu akola mu katale asinkana abantu bameka olunaku nga bajja gyali. Abantu bonna abalina underlying disease. Kyekyo lwaki nti twandibaddewo ne bw'olaba nga bw'onolaba NHS, National Health Services, ng'eyina application, eyina database y'Abannayuganda bonna, nga bamanyi abantu bonna abalina underlying disease, n'omuntu asemberayo ddala emubende. Era eddagala olwandisoose okutuuka nga baga abantu abalina obulwadde, tugeze obwa HIV, abalina sukaali, abalina gundi, eddagala lyatuuse dda emubende, lyakoze bwe riti, mujje bwe muti. That is how we have to think in the world. Kakati, toyinza kugamba, and you want to boost tourism, mulimu emirimu egyalayinga ofu abantu because of curfew. Kankwe example. Emirimu gy'ebitongole by'amawulire, they cannot afford to move people. Beyond that time, baba gatanga ne babavuga mu buses. Daily Monitor, I think, and I think Nation Group, yakalayinga ofu abakozi 40. Kakati 40 buli omu abadde ayinako abantu 5 abadde bamulya ku mugongo. Those are 200 people abatayina livelihood. Now, it takes a little more than average intelligence omuntu okumanya nti Nation Group weereyingira off kakati ate Serena, Grand Imperial, Africana, hotels endala zakaleyinga off abantu bameka era bagenda kulyawa. Where are these people going to feed? Nomala okukola ebyo byonna ate n'oggulawo amasomero. Bw'omala okuggulawo amasomero ate n'ogamba abazadde baddeeyo abaana basomere ku fees ki? Bwe twaleeta ekya payment y'NSSF nakirwanako naye nga bagula abantu muvume buvumi Nsereko. Just nze manyi sente ezaafubutukayo okunvuma okunwanisa during the campaign just because nayogera ku NSSF. Then they sponsor your opponents for our sente here and there. But to me, the most important thing was that when nali nwanirira omuntu ono yatereka sente ze mu kyaji ki NSSF afuna kodi ku sente ze nga tannafa. Ekyo they overlooked it. Paka bwe twakiyisaamu n'embazzi newe njogerere omukulembeze era akyaganyo kisayininga. This should have been the issues as and arising during the campaigns and elections. Salient issues during the campaigns. But because bona bali bakimanyi that if you bring that level of debate, abantu tebajagala bawoza kimoli wa kibiina, is that important? Is it important whether I belong to DPF, DC, NUPO, NRM, or I'm independent? If I was a doctor, come to me, I treat you as you are. Omusawo takubuuza wagwanga kyo this. Naye omuddugavu yali fixated yawo. Kubanga lenze ezize ez'okutegeera baazikomyawo. Tebamukkiriza kuthinkinga beyond the curtain. Now, as Africans, we must learn to think beyond the curtain. That is why, as a colony, Africa and Uganda fetu suffered nnyo as a result of the side effects of colonialism. Buli muddugavu wali wabonaabona. Ne bw'otambula mu mawanga gonna be bali homeless, be bali mu njaga, be bali mu bino, kubanga omuddugavu tayagala ku strugglinga. I don't know why our people want simple things. Omuddugavu mulimbe n'endabirwamu otwale gold. Meaning any message bent on lies, omuddugavu agitwala mangu. Why? Kubanga omuddugavu bakimanya mu nsi yonna tayagala kunoonya kumanya. Bw'ojja olwaleero n'omulimba akantu katono nnyo kaatwala.
omuddugavu mwerabize. Kyekyo lwaki kyali kyangu omutwala nga sirevu, ye yali ekisolo eky'amaanyi naye kye ekisolo ekyali subdued mu nsi yonna. Why? Omuzungu yajjanga omu n'atwalako omukulembeze waabwe omu, omukulembeze n'amuwa abantu 4. That is why the African race is extinct. Omuddugavu ye muntu alaba omuzungu n'abeera excited. Mama, omuzungu yampanye. Oh my God, you people. Ffe twabasomeramu, omuzungu alinga gwe. Naye omuzungu kati n'amala akuba omuddugavu mu mawulire, omuddugavu agatimba n'ogatimba. Bannange bantaddeko mu mawulire g'abazungu. No. Mulekerawo mentality eyo. Let me tell you, the most expensive place in the world in the next 30 years egenda kubeera Africa. You African people who are here that are listening to me, the most expensive place will be the place enebeera nga eteina pollution, nga tuina green belts. Abasajja eriyo n'obalaba e New York ebizimbe bibeetoolodde banoonya wasiza ku mpewo ennungi teriiwo. That is why tubabuulirira nti be proud of what you have. Abazungu bonna bagetinga worried lwaki abaddugavu tebafa nnyo COVID. Ekyo kyokka kibasibya tebeebase. Naye n'olaba oli yenno bwe bakyaza omukonga muzungu. Bayita ekyalo kyonna. Omwana waffe omuwala agenda okumutwala wakitegedde nti muzungu. Era ne bateekawo n'ekigambo nti okumanya muzungu alina ne Haiti ya America. Ekyo ne kifuulwa eky'omugaso. Nabagamba wano nze nali ku NTV nembaga you guys. Temugulumiza abazungu bennyini bagenda kutuuka babagaye nti eyo government gye balonze tugiricognizinga. Nagenda okulaba bajja wowe era Nsereko ogamba otya nti abazungu nengamba era omuddugavu yakalaba abazungu yabatijisa. Baba no bagenda kujja wano kusayininga amafuta gaabwe batwale. Why? Omuddugavu bamumanyi. Omuddugavu just musiigeko kazigo nansi their ego. Mulimbe. Easy to confuse. Muwempapula. Muddugavu omuwempapula alowooza mu Ngereza. You're not totally British. You're British naturalized but totally. Tegera we wamwe gyova. So when we are talking about building the African values, that doesn't mean nti oyina okwerabira wamwe golowooze nti onaafuuse wakitalo. We must fight to make our home better. But I cannot accept nti nze ntule wano ngamba abantu let us destroy all our home. Ekyo sikikkiriza nze omuzungu tantuusaawo. Era mugambwe lwaki temudestroying ewamu. When people did an insurrection ne bagenda ku Capitol Hill, abazungu bonna nakati inquiry ekyaliko beekyanga kubanga ekitiibwa kyabwe kyanafuyizibwa kyakakanyizibwa. So nyina we tukkaanya, nyina ne we tutakkaanya. Bye tukkaanyaako tubikolere wamu, bye tutakkaanyaako tusigale nga tuwaŋŋana ekitiibwa. Eyo nze ye mentality yange. Siri mweri syndrome y'abantu erowooza nti jangu gwotakkaanya naye muvume. No. Why should I insult you? Nze ngenda kubuulira kituufu nti listen, value y'ettaka mu Africa egenda kulinnya, tegenda kugwa. Why? Kubanga ku ndwadde ezivuddewo olw'okuzimba ebizimbe n'okumalawo ettaka n'obutakuuma butonde bwansi, Africa yeeyina ku preservinga green eno nezimba infrastructure ennungi. Abantu bajjeeko omusolo tugambe titugenda kuwa 4%, naye sente zino zigenda kukola dual carriage ng'eva wano paka Malaba. Abantu baziwe dual carriage ogizimbire emyaka 2. Tugambe nti kati tuzaawo eva wano paka ku boda ya Congo nayo bagirabeko. People will be happy to pay that tax nga balaba the return. Balabe ku light rail mu Kampala. Toyinza kwogera ku mujjulirizo, toweetaaga nagoba wa boda. Gwe zimba light rail nga train eva wano neeyiwa emukono mu ddakiika 9. Ojja basanga nga bali ku stage z'emukono gye batandikira okujja abantu.
kubanga train abantu ebayiwa mass transit system nga munaffe Magufuli gye yaleka akoze. Therefore bw'obanga wali mu Tanzania nga wasakyawa CCM tekitegeeza nti mu CCM buli yali mubi. Oyinza okuba wagisyawa ku mulembe gwa Nyerere naye ate era neereeta Magufuli omulungi. The issue is how good is the personality. What does he wish for the nation? Awuliriza atya abantu? Listening. So wano mu Africa, our biggest problem is that we do not want to address our problems in that way. No sanga nga muna Uganda yetaaga visa ogende Congo. Omukongo yetaaga visa ogenda mu Uganda. Ne bonna ne baga nti tukyalina under development. Golabawo mu Faransa yetaaga visa ogende UK. They just cross. Ekyo kibaddewo emyaka mingi. Gwe wetaaga visa ogende Nigeria. Naye osobola okukolerayo business because of these imaginary lines bannaffe ze baatuteerawo. And they cannot allow us to unite. Why? Because the moment we unite as Africa, then we become a stronger bargaining bloc. Chovolaba nti abaddugavu omusanga nga buli omu ayagala akoleka business akatono ne bwe kabanga kagwa. Naye n'osanga why? The question is why are the Jews big in business? There is a reason. But Jews wakiri bo beegatta ne bakola business emu ne basharinga risk. Baba baddugavu onayagala buli omu asiteekewo ka kiyosiki nga batunda ebifaanana. In the contemporary world, people no longer hold money in form of ntiraga. Bill Gates baga ntiraga properties ayina katayina. Naye mubuuze liquidity worthiness ye. Kati mwabali kuno, buli omu ali kuno, nkulekeddeyo ekibuuzo kino. What is your liquidity worthiness? Singa bagamba leero ekiro nti raising $1 million okolaki? Oziyina in cash? If you don't have it, then you have a problem. Fe wano tebatusomesa financial literacy. Ne mbazungu ne bono okola omulimu gwa kusiimula ttooyi bakusomesa. Bakusomesa ogukola otya. Naye wano buli afuna ssente nti kanzimbeyo obuyumba bw'abapangisa. Kubanga kye mwategeera tewali financial literacy. N'atamanya nti waliyo ne kye bayita treasury bond esasula etya. Nti omuntu bw'abeera ne biliyoni emu oba bw'abeera ne miliyoni 100 teyeetaaga kwoleka amayumba nti nyina amayumba 100. Asobola okugula treasury bond ne bw'eba yansinga Kenya oba Uganda. Genda osomeko nti treasury bond eya Uganda eri ku ssente mmeka. Nti bwe nkwata miliyoni 100 nenziteresa Bank of Uganda oba banka ye Kenya zimpa ssente mmeka buli mwaka. Ate ne zisigala nga nazo gye ziri. Okebere na business ki gyosobola okukozesa biliyoni emu neza ssente zezimu. Naye n'osanga omusuubuzi ng'asinga ennyumba ye agende mu banka emuwole ssente kwezo ze yeewoze mu Bank of Uganda. Naye ng'asobola okukwata biliyoni emu yemu n'agenda n'agula treasury bond ya Uganda ya myaka 5 oba 10. Ssente zo biliyoni emu gye ziri teziriiko risiki. N'abeera ng'afuna 16% per annum. Mu myezi 10 miliyoni 16. Mu myezi 12 aba agenze ndowooza miliyoni nga 84 oba 80 n'omusobyo. Ate nga bakusasula buli myezi 6. Where is money safer? Tetulina financial literacy. Wano omuntu alowooza okuba ne ssente kumuga nti nyina layini z'ennyumba 4. Ekyo omuyizi omujwa akusekerera bwati n'omuyindi n'aseka n'agwa n'eri n'aga obwongo bw'omuddugavu bukomaawo. Financial literacy. Where is your money safer in an economy eri mu recession? In a treasury bond. Kwata sente ziteke mu treasury bond. Your money is safer there. First of all, emyaka 5 bwe giggwako ze sente oba oziyina nga bwe zaali. You can access it. Sirine bwoba oyagala bank ekuwoleko, it is a security.
A treasury bond is a security ne bwoba oyagalako overdraft immediately bagikuweerako. Naye ng'ate ennyumba olyaga katulabe ekyapa tugende tukole search basaveya bagendeyo ate bino gundi kiri bagendeyo kakati kye tugamba nti you see mulimu kyotasobola ku trading intelligence okumanya tekuli tradable. It is not a commodity nti buli omwe muli ku mmeeza kyovula banti ensi za treasury nga abamanyi. Naye olina omusanga nga gwe government okitegedde nti sente zonna bw'oziteeka mu business ekujjako omusolo waweeta gujja ti mu treasury bond in the next 5 years okujjako withholding tax yokka gijjako, and when you invest it for 5 years tejja zijjako. In an economy eri mu recession you go for treasury bonds. Naye ffe wano tetulina economic literacy. Omwana bw'omubuuza nti ogenza anti bannange nange nwana nzimbe w'akayumba. Those are goods of ostentation. It is ostentive nti naawe bakulabe nti ovuga emmotoka oyina kino oyina kiri. No. Ate bw'ogenda mu safe economies, the safer the economy, the lower the interest rate ku treasury bond. Naye mu zino economies eziri sheki abazungu bakwata sente najagula treasury bond za Uganda za $1 million 7 nga talinnyangako na Uganda. Kubanga ezo zo sente ne government ne bwekyuka tosobola zitwala. They attach your reserves. They are internationally recognized. Nti Uganda's reserves eziri mu foreign banks otwalayo butwazi bwoti n'ogamba nti ezo teziriko force majeure. Abali kuno force majeure kitegeeza nti nsinga government egenzeemu olutalo n'ekyuka treasury bond gye wagula ku gwamini nakati bagikashinga at the rate eya sente eriwo. So nga ataye ayina cash n'omutereka government singejja ekwata bukwasi n'ekyusa currency ngeno bwe yakola mu 86 olwajja nega zero zino nzitemyeko abadde ne miliyoni emu n'osigaza emitwalo 2. So mubeere n'okutegeera n'okufumiitiriza munoonye okumanya. Noonya mukwano gwo nga mumanyi. Tebwesiba mu circles. Omuntu atalina kyakugattako mu kumanya muleke. Kwatagenda kuyamba. Mikwano gyammwe mugimanye nnyo nga muyina ebizibu. Ofiiriddwa tokuba simu gwe linda omanye banno baani abategedde kasita oteekayo nti taata mulwadde otunuleko ku simu yo bameka abakubyo gamu naye nga kibi tukukwatiddeko wanti oli ne bwakuwa omutwalo gumu nga guvudde mu ntobo y'omutima gwe mukwano gwo nnyo okusinga akuyita ku pate. So treasury bonds are safer. Osobola okugula eze Kenya, osobola okugula eze South Africa, osobola okugula eze Russia, osobola okugula of any country, but they are the safest ways of financial investment. Muli komawo wano ne mumbulira. Gwayagala nga awulira okusuubula kye kituufu yingira osuubule. Ojja kuddaano ng'ongamba woowe haadi. Kye watugamba kyekyo okujjako ng'ogenda kubba musolo. Bw'oba togenda kubba musolo n'ogenda osuubule mu mazima gaago wano toyinza kusigaza more than 10% of profitability. And 2, ye requiring personal input. Abakozi bootaddeyo bakubba bino ne bino ne bino. Naye ebyo nja kutuula mbasomeseeko kubikola bitya. Abantu baffe bali ostentive. Goods of ostentation nti ndi bwenti na kino. Ekiraga class mu society. But that does not necessarily mean wealth. Investments in technology. Mulabaze bayita US stocks n'ebirala. Read about them. You don't even need to engage me. Information is around you. Go and read about it. Mwebuuze lwaki abasajja bano baddukidde mwanyi. Era gwe mutuulaawo mufumiitirize mwebuuze. Lwaki emwanyi, one of the most consumed commodities like oil,
yo ensi eziproducing emmwanyi zikyali njavu so nga ate ziproducing amafuta ngagga. Ask yourself, there is a big reason. Nti aba producing amafuta bwe bakimanya, they created eyo gye tuyita monopolistic competition. Ne bakolawo organization of petroleum exporting companies. Era batuula ne badecidinga price y'emmwanyi ya amafuta OPEC. Naye kwe tunuulira ensi ezitunda emmwanyi, Brazil, Colombia, Uganda, Ethiopia, Ivory Coast, Democratic Republic of Congo, zonna zifaananako bwe zityo. The most consumed commodity nearly in the whole world, emu ku zo ze emmwanyi. Neffe tetusobola kutuula wansi ne tukola organization of coffee exporting countries. Naffe ne tudecidinga price y'emmwanyi. Emmwanyi yokka enywebwa mu nsi yonna egenda clockinga nearly $1 trillion plus. Naye ng'ensi ezigirima, Uganda tuweereza less than 5 million bags per year. Naye nga Uganda tulina capacity ey'ettaka, ey'ebigimusa, ey'abantu okulima ne bwe twandibadde tulima mmwanyi on an industrial scale okufulumya more than 30 million bags or 50 million bags. If Uganda produced deficiency y'emmwanyi eriwo mu nsi by 50 million bags, singa Uganda ecoveringa budget yayo ngefuna over $40 billion. 40. Naye kati budget yaffe teweza na billioni za dola 15, 15. Sente Mark Zuckerberg wa Facebook azina bwomu. So Mark Zuckerberg asobola okufinansinga budget ya Uganda buli mwaka. Buli mwaka. Omuntu yayiya app ya technology. Mwe muyine emmwanyi, ensi yonna ezinywa, consumption y'emmwanyi yeeyongedde. Wanera abazo zirima kati ba China bebaze. Basabye square mile 18 Luwero balime emmwanyi. Era bo basigalenga emmwanyi eva wane egende China, bo be bagitutteyo. Abagirima wano ba China ne bagitwala China. Kubanga yo muddugavu yalaba tekisoboka. Ne government ye yandimuyambye na yeraba tekisobola. Mwewole sente tukkiriza. Muzikwate temutunda government ranches. Aswa ranch eri ku square miles kumpi 4 ku River Nile bweti Aswa. Mugitunze. Nti mugitunziza omuntu asimbeko emiti gyambaawo. Gigenda tuyamba kinge gwanga. Eyo gye mwandibadde muteeke emmwanyi nga faamu ya mmwanyi ne tumanya nti okokoka ku 50 square miles ku faamu ya government kuvaako 42 million bags bwe zimala ne zibeera processed basayininga endagaano ne Starbucks etuweerawo sente n'ezi front loadinga yazeekwata dda za billioni 10 eza dola nga budget ya Uganda yonna eri fully financed. Nga mugigamba nti ffe kyoba okola zituwe emyaka 5 ngebawo obuwumbi bwa dola 5 front loading kye muyina naye bo bajje batradinge nammwe kuki. Nabawo example y'ennuuni mwe muli eyo muli mawanga geeyo. Ennuuni gye bakolamu kapiso zino ze munywera ku ddagala eva mu nnuuni. Ennuuni percentage enene mu nsi yonna eva mu Lake Victoria. Uganda, Kenya ne Tanzania kukolawo company emwe ya East Africa exporting ennuuni. World demand y'ennuuni esukka mu billioni za dola 10. Uganda, Kenya ne Tanzania bw'otugatta economies zaffe zonna teziweza billioni za dola 10. Nnuuni yokka ebamala bulungi nnyo nga budget zammwe zonna ziwedde. Ne bwe mugamba nti abantu ba bulijjo muggyemu tilapia yekka.
Nairo patch mugitulekere tujja batunza Nairo patch ngabantu bakwata nuni nga government companies zikwata zigi processingira wano nga zikola capital covers wano obe Kenya naye nga mwenna mugabana amagoba naye ogenda okulaba African economies buli omu akompitinga na munne Tanzania eteekawo nnyonyi ya Tanzania Kenya Airways eyina Uganda Airlines eyina Rwanda Air eyina kakati abantu bamwe abatambula batono bagenda kulinnya batya ennyonyi zino zonna ziri mu loss. Why? Buli omu African ayagala abeere small king mu kayumba akatono babazungu bagamba wakiri ffenna tubeere bulungi mu guso ogunene awe muli. So eno gye tuyita the intellectual debate zone yabamanyi gwe bw'oba olabanga ekyokumanya kikususeeko eno class ebantonotono. It is a class that moves with knowledge. Abantu baffe abagenda ebweru nyina nammwe kye nabalabamu kye njagala mbakubirize bwe mutuukanga eyo musome manye obuvunaanyizibwa muyina bungi naddala bangenzeeko mu America wa UK mweyongereko ebitabo mwezo courses mulimu eza nursing weeyongereko kuba nakiraba awo bakusasula kusinzira ku bitabo byo na saawa z'okoze temwenyooma. Nasanga omusajja omu Nigeria n'angamba nti Muhammed I came here natandikira mu kwetika migugu nga bangambye kuba ba Nigeria bali bakola ku kisaawe nange gye nagenda. Omusajja omu n'amugamba lwaki toddayo n'osoma medicine? Yaddayo omusajja n'asoma medicine n'angamba emyaka 2 gye namala nga neetika migugu njenvuma. Emyaka 5 gye nkoleredde wano miliyoni za dola zenkoze zigatta emyaka giri gyonna gye namala nga ntuuyana. Therefore bwe mufuna opportunities mweyise bulungi. Bw'oba oli eyo ng'okolera mu Warabu e Dubai mwongere kubaako ky'omwongerako kyakulabako. Oyinza okuba wajja ng'oli maid naye n'agamba wait a second omwana ono nga mulaba ayina kyakola beera mwetoowaze be humble. Mukama wo bw'agamba I'm very sorry please how may I help you? Bw'oba omusavinga emmere be humble mugambe nti emmere ebadde nnungi nti ebadde nnyongereyo ki. Humility eyo yegenda okuleetera omuntu okwegomba agane omuntu ono ng'ayinamu ekyenjawulo. Mukama wajja ku opening up gy'ali akubuuze can't you do this? Mutandikire awo rapo. Naye ffe wano olw'okuba tetulina training mu kukola ogenda mu restaurant omuddugavu akuteerawo sowaani naye omuzungu asooka kukubuuza nti munnange onoolya ki nti kino ne kino ne kino nti kale mukama nka ngende mbuuze oba kino weekiri. Bw'aba yakakuwa bw'ati ng'agamba nti kiwooma is it well made was that your order? Kyekyo kye wasabye naye weeyita omuddugavu olumala okuwa pa akomyawo biiru sasula. Gwe omuntu omubuuziza kyalidde oba kyekyo kye wamuteeketeekedde. Buli wamu w'oba okola try to keep yourself humble. Mukama wajja kusiima. Gwe tofaayo oli ayinza okuga nti gundi kadaama gundi gwe no. Teri yatandika bulungi. Yes ono house helper naye ayinza okuba gyali eyo nga yasoma ebintu bingi mu technology. So omuwa benefit of doubt eyo nti omuntu ono ayinza okuba alina kyansingako mu technology. Buli wooli you can excel. Bw'oba olina omukadde gw'olabirira bamayina okuba ne tantrums ne temper gwe mugambe thank you kubanga naawe ogenda kaddiwa otuukeko nga ye. Abantu abo bw'olabirira atuuka neyeekyawa nga yali alaba asobola okutambula kati nga takyasobola kutambula. It costs you nothing okumugamba nti yes I can understand your situation, how can we make it better? Musomeremu akatabo mujjeeko omukwano
oyinza okusanga omusajja oyo akutunuulidde bw'ati naye nga naye yali akutestinga nga yaliko big business executive n'agamba come here please nti kuba ennamba y'essimu eno osinkana abantu bano bajja kuyamba. Akola ku airport weeyise bulungi. Omuntu bw'aba alina kyakuwadde jjukira okugamba thank you. Ekigambo thank you n'amusole kirungi. I'm very sorry, I'm very sorry. I'm very sorry. Buli muzungu, very sorry, please. How can I help you? Naye omuntu azza okubuuza ngenda wano oboggoka bubogoze. Better humble muga, yes please, how can I help you? Etiquette. Ne kati ebyo byonna tebabitusomesa mu ssomero. Kubanga sirabasi yaffe wano naalwana nnyo abuuza omwana bukuku yaliwa. Who was the gatekeeper of the underground world? Kakati ebyo ebyanyamiyo nga bigenda mugasa ki? Primary and elementary level abaana babasomesa etiquette, personal presentation, omuntu omwanukula otya, hygiene, ebyo ebintu primary health care, omuzadde omuddamu otya, otuula otya, boogera batya mu bantu. Kyova olaba nti bw'osanga omuntu awemula gwe look far away, ayinza n'okuba yasoma naye n'omusanga ng'awemula, omanya there was a problem mu upbringing. There must be a problem weevudde eri mu upbringing. Bw'owulirira abo oli nga tasobola kugumiikiriza munne kigambo kimu, gwe oli musiru gundi totegeera, omanya there is a problem weeri. Abantu bano sindi buli atambula awo muzungu social worker atuula n'agamba mukebere bulungi ono ayinza okuba ategeera. Kuba sindi buli atambula ategeera, abamu baagwadde eddalu nga golooza omutwe gukola naye ng'omutwe gwafa. So mubeere awo gweoyinza okulowooza omuntu ayinza okuva eri najja n'abalukaawo ekigambo era gundi sooka weebuuze nti nno nga sinnayanukula muntu ono naye ategeera. Kyekiri kye nabagambye. Why do you have many friends? Baawulemu gamba ono acquaintance. Omuntu gw'otalina gw'odiscussinga naye kigatta ku bizinensi yo talina kyagattako mu bulamu. Bano ba social friends nti unamusanze ku drinking gundi akugattako ki? Agenda kugattako ki? Omuntu ofunye chance ogenze ebweru. Kyokka ky'osobola okwa-outbeatingisa omuzungu, kubanga omuzungu buli olukulabako bw'ati alabira ddala wajja kusabiriza mu nsi ye. Gwe ky'oyinza omusingako bitabo. Ne bamuleeta mu theatre nga budala gw'olimu. Ne bamuleeta mu theatre nga nakyejwe gw'olimu. Okirongo gw'olimu nga wallahi alina okugondera ebiragiro byo. Omuwarabu ne bwe yeekyanga atyanga mukambwe. N'omugaa nti nedda nti kati bakundeese maaso nze agenda okuba ag'olubuto nzijemu amayinja ago. Ekyayitimusa omwana w'omunaku mu nsi eno okumufuula ow'ebbeeyi kumanya. Knowledge, it's something you can't trade. You either know or you don't know. Emmotoka bwekufaako ku kkubo ne bwe baba bakutendeka nnyo ng'olirooya w'amaanyi bw'oba tosobola kwebaka wansi, makanika gwe basomesa obwamakanika yayina obumanyirivu. Kurani kyeva ekubabuuza nti benkanankana amanyi n'atamanyi. Tebenkana, temusobola kwenkana. Gwe ne bw'osaba omwenkano nga temusobola. Because omuntu ali knowledgeable n'atali knowledgeable temusobola kwenkanankana. That is where the world has gone. So we don't need to be very many to create an impact on world earth, on the planet earth. No. Abasajja basanga eyo nga batudde ng'ekibatuuziza bali mukaaga every evening basinkana. Tukoze tutya? Kati nze kambawe ekyo okulabirako kimu. Ffenna tutegedde nti Rant ali waggulu. The best solution is to have an online platform. Buli omu kwasobola okutundira ebintu bye. And that is why nja kuchallenginga omusolo gwe baagala okwongeza ku internet bundles. In fact, internet should be taxless.
buli bwe tujjawo omusolo ogwo ojja gunfunaku bwe nnaaba nkola transaction ku mobile money ngangula from X to Y. Bwe naapangisa owa boda okukola delivery n'ateekamu omwo amafuta ojja kufuna omusolo ogwo. Bannaffe mu gavumenti kye balina okutegeera nti internet is a platform, is a medium. Buli bw'ogifuula expensive, it's like a medium of communication and trade. Gwoba ositayifolinga business yo, well knowing nti already more than abantu million billion n'ekitundu have lost their jobs. So the only refuge gye balina is to run on the internet. Kanku example emu, omuntu bw'aba ayagala okumanya emirimu gy'abannansi egiriwo nga tuli tugeze mu New York, agenda bugenzi ku app n'agamba guno nchekinze in nja kukola kasita abanga ali certified. Wano tuli mu Uganda nga buli omwaga aya ambulance tewali, but how about if we build an app nga buli omwe ayina emmotoka bw'agenda n'afuna training eri basic for life saving asobola ojja operating an ambulance, because an ambulance service is to move a person in emergency from one area to another. Ne waba nga ambulance services ogiyita tekikwetaagisa kusasula miliyoni emu nga the nearest person singa omuntu akuzirikako nga mulina muwongo onyiga bunyizi nga bwonyiga owa Uber nga operating ambulance service najja okumpi n'avuga n'omuwa emitwalo 2 oba 3. Ekisiraanyiza Africa ogize emabega is thinking nti tetulina kukola 24 hours. Awo ensi zaavaawo. 90% of business post-COVID is operated online. Kakati gwe toyinza kuddira post-COVID and the best tax gy'oleeta increasing ku internet bundles. Actually, oyina gujjako bujja in order to create a buffer. So, ebigambo bingi anaaba ayagala okutambula n'okumanya ojja kuba nakuwana. Anaaba ayagala okutambula n'okuwakana oli waddembe okukyalako ewalala. Wano wakutambula na kumanya na kuyiga. Mwe mwebuuza olowooza lwaki mu nsi bwe tuba tutandika okusoma mutandika ne babaga nti mu primary baatuula abaana 5,000,000 naye we baawunzikira ku university oba mu senior 6 nga bali abaana 2,000 abalala baba balagawa. Patience. There are very few abantu abali patient to listen ku birowoozo ebizimba. Naye there are very many abaagala ebirowoozo ebiwemula, ebivoola, ebikola ki. Abo ojja kusanga omuwemuzi katala abeera n'abantu bangi. Naye bw'oga nti wali nti babadde basomesa abantu bakola batya paper bag, osangawo 4. Naye gwe mugaye nti wali nti bagabirawo ssente za bwereere. Layini y'omuddugavu eyinza okuva wano paka e Masaka. Waliwo agaye nti magnification of Uganda. Yes, we shall magnify Uganda by first changing the mindset of people, of those Ugandans in Uganda and those living outside Uganda. Of course, watching a program, because ku TV toyinza kufuna all this time, this airtime. Naye, I believe that slowly, when you look at the number of people abagenda bafuna information and knowledge, egenda ekula. Kyenva nkugambye nti yes, nze neno class ndaba nene nnyo. 400 plus people nene nnyo okusomesa buli omu n'ategeera. Kakati ngenda bbawaayo chansi y'ebibuuzo. Ebibuuzo owandiika invite me n'enkunyiga n'ombuuzaayoko ku bibuuzo n'enclosinga lecture ya leero. Sheila agambye tell us about stocks. Stocks eyo si spelling. Spelling genda ogifune bulungi Sheila eri STOKE. Yeah, stock exchange, STOCK, stock exchange. Genda ogirabe si eyo stock gy'otaddewo.
Musinguza Abuza, is this program going to be weekly? Mark Lukuyagamba, Honorable Jango Monup. Please. For me, no one can really control my mind. Beyond that, Sagalevio. I'll pin up a few. Sulaiman Sega is also there. Hope mumanyo kozesa Facebook Live. Weba kuyita add, you add and then ask your questions. Or I can give you a line on which to call. Then you ask your questions as I respond. The number to call is 0702 873738. You can call on that number. Hello. Hello, Honorable. Ani ono bannange. Nze ndi Fare from London. Fare from London, how are you? I'm all right, thank you. How is London? Muli under lockdown? Yeah, we are still, but not too much. Yongezaako ku ddoboozi lyo yogerako nnyo Fare. Yeah, we are still in lockdown. Where in London do you stay? East London. Oh, you're in East London. Wangamana Park? Stratford. Oh, Stratford. Kumpine. Oh, Stratford. Bova Stratford or the West Ham. Is that it? Yeah, Forest Gate nearby. East Ham, West Ham, Forest Gate. Siwe. Upton Lane. Yeah. Yes, Upton Lane. Ngawe wali ekisawe kya West Ham. Yeah. Wali Westfield. Honorable, nze ekibuuzo kyange kyembuuza. Nti ffe abantu abamu kati twazimba amayumba gaffe Uganda. Naye amayumba ago ne tulowooza tuteekemu abapangisa. Kyokka ate amayumba ago bagasolooza omusolo. Kati ebintu ebyo bitukosa sometimes. The rental income, eh? Yes. Nja kulwanirira ku nsonga eyo, do not worry. We are fighting to see that rental income during this time is either scrapped or removed. Kubanga ejjawo incentive y'omuntu ayagala okuzimba ogengaginga mu real estate nga business. All right. Oba bweba minimum at least ebeere to about 3%. That's understandable. Yeah. Okay. I take your opinion well. Thank you for the advice. You now used to work with your mom at William Street. Oh yes, and I know you were dad. Mom. I Oh, know you when God. I know you were when you were like 10 years, 10 to 12 years. Amazing. Waline mama? Yeah, in some shop. You know she passed on? Yeah, I knew when I came back up, they told me. I knew your mom and Never your Auntie dad. Mole Bonna, never Auntie Mide? I know everybody. You were living on Old Kampala. Yes, oh yes. I know the family, yeah. Oh, that's amazing. Nice Banange to talk to mwebale you. nnyo. Okay. Webale nnyo webalire ddala. We shall reach out to you, please. Okay, thank you so much. You're Have welcome, a nice madam. evening. Yeah. You're Bye-bye. welcome. Bye. Take care. Webale nnyo webalire ddala. Okay. Waliwo ali ku ssimu. Onyiga invite me. Mukyala wadde London, thank you very much. Ali ku ssimu kati kwata ali ku ssimu nga bwe tuleeta n'ono. Hello? Yeah? How could I do like progressing in this economy? Shamira obuuza ki kiddemu bulungi? Omuntu mweno economy eno gye tulimu kati kyonga w'okinyonyoddeko zimbadde nkulaba for over the whole time. Oyinza mu advising ate already yatandika business tasobola givaamu. Yes, ali online, but probably alina ne location
asobola kugikola atya probably oba n'akyusaamu ki n'ebeera ng'eri more using this funny kind of economy mwe tuli. Shamira, how much rent do you pay? 500,000. What is your capital, level of capital, size of capital? 15 million. Then now you're doing, you're in a danger zone, because in any business, by the time 15 million, meaning nearly 5% agenda current, that's very high. That's very high, because that's an overhead cost. Osasula amasanyalaze, osasula omukozi abaawo. I think the safest thing is to go online, to venture online. Kubanga, at the end of the day, abajja kucharginga presumptive tax, income tax, go talina. Ate nga no warrant center azagala. Oba okoze, oba tokoze. Two, abantu batono nnyo kati abatambula nga banoonya edduuka bava dduuka limu ku limu. That omuntu eyandisigaza store at the moment during the hard times, ye muntu ali mu wholesale business. Naye gwe ali mu retail, I think you're just counting days. Slowly ojja genda olya capital agweewo. Whereas you can sell your same products ng'oli online. Because listen, online bw'ogenda Congo ina online store, tugeze singa mu katale tulimu over 1 million people. Then you have a greater chance of many people accessing your store. What are the chances that more than 100 people in a day visit your shop? Nkuwulira. Honorable, waliwo ebintu by'otunda nga yes, online does work, naye nga kiyinza okukola more in the development countries nga w'oyogedde. Kati waliwo ebintu by'otunda nga mosso nga byabakyala ng'omuntu alina okujja n'alaba oba kino kisinga oba nedda. Nga wena kibamu quite tricky, nga actually you lose more of some people because they said you oba oli wala or something of the location you have. Shamira, in my opinion, business is an opportunity cost. Opportunity cost, abatuliza kitegeeza, you must forego an alternative. Osigaze ekirala. You either stay there, osasule renting, owanirira nnyini kizimbe paka gwe bw'oligwa, capital bw'aligwawo, oba olina okufuna kye tuyita aggressive marketing online. Ng'oli bw'aba ayagala okufiitinga, omugaa that's okay. Naye mu kifo kyaggwe gye wandize kanziwo owa boda ajjawe ewuwo ofiitingemu mu ngoye 10. I think that is smarter, but at their own cost. Oba bw'obaayo ne ka store nga katono omuntu wasobola okujja n'afiitinga. I'm telling you, at the end of the day, post-COVID, maintaining a shop or a store is going to be very difficult. Okujjako nga rent, yes, as a paka ndowooza ku mitwalo nga 2. And you can come back here and tell me 6 months later. But anyway, the role yange siri business advisor nyo, but I can tell you as a matter of fact, wandibadde nnyo or embracing shifting towards online. Naye online nayo gye nkugamba is not to be a lone person. Oyina okugezaako online, yes, but we must create that online market. Mwe tuba lwaki olwaza abantu bajja mu katale ne baba batunda byebimu kuŋŋaanira wamu abantu bwe basobola obbasanga. And that one I'll tell you when its time is ready. Thank you, Shamira. All right. God bless you. Bye. Rashid Don has something to say. Toliko online. Nyiga invite me ng'otaddeko gundi that invite button so that we can get an engagement. Nga kyembadde mbagamba in that last engagement, omukulu agambye nti ayina edduuka capital wa $1,15,000. Ku capital oyo alina okuliisaako abakozi, alina okusasulako amasannyalaze, naye alina okutambula. Kati mu byatabaze ye cost of transport, buli lunaku atambula, buli lunaku alina okulya.
netayinza guaranteeing nti buli lunaku edduuka lye lijja kuyitamu bakasitoma abasukka mu bataano. Now that is where the problem is. Abaddugavu tumanyi okulemerako ku business olw'okuba yekuwa comfort. Now what business with 15 million can give you profitability esobola okuwa sente per annum nga ne taxes osasudde? With the current tax regime oba ohedingira kolera nannyini kizimbe na government ya Uganda, I can guarantee you okujjako ng'olina incentives. Yeah. Mukulu. Hello. Sebo. Wa alaikum salam. Yogerako nnyo. Amanya gange mpitibwa Isma Lutalo. Isma Lutalo osinziddewa? Nsinzidde Mityana ate omusajja yakwagala ebbanange okuwulizaako. Isma Lutalo oli Mityana? Naye nali Kampala era nondera Kampala. Mityana muli mutya? Kampala agamba ki? Mityana tuliwo tutyo naye Kampala inavaawo kati nkolera eno amanyi ndi kooki wa kapiira online. Oli otya kooki? Tuli naye era nze nsiima nnyo musajja obaaniridde. Amina. Obaane mu kapiira obanya ekirala kati kyembadde njagala okumanya nze. Emabega tuteerangawo festival kati nga ffe abatalina busobozi bwa kugula bupiira wali tukwatangako ku mukono. Ekyo ona oli kiddamu ddi mpozi n'ekirala. Expo y'ebyemizannyo. Ebyemizannyo. All right. Mpozi n'ekirala. Nga nze Isma Lutalo. Omuwagizi wa Honorable Nsereko. Mbadde nsaba bwe kiba kisooka tukyalireke Mityana naffe otulambuleko lwa nsonga tulina abaana abasajja beetaaga ojju tukyalireko oyinza otuwaayo olunaku okukyalirako. Kale nja kulaba omubaka wammwe y'ani abakiikirira awo Mityana? Zaake. Okay. Nja kulayezinga naye kuba saagenda mu bitundu by'ababaka abamu nga sibategeezezza naye kyonna kye kiri nja kujja mbalabe naye ntegeeza nkola nnyo okusooka okutegeeza omubaka w'ekitundu oba abakulembeze baleke kulowooza nti oba obasekeeterera olumu naye nga nja kujjako kyenamba yo kangiseevinge nja kujja mbasinkaneko ab'Emityana naddala abali mu byemizannyo. Tweyanziza nnyo mukama waffe akuume. Kale kooki ow'Emityana agambye ngenda ddi Emityana. So guys eyo hint gye mbawaddeko ndowooza y'ey'olwaleero saa 6 mukyayagala mbeereko tunyumye. Waliwo akuba omulala saa 6 ogw'ekiro ate ne bye tubadde twogera byebyo. Nja kujja olumu mbabuulire ebintu bino ebya financial literacy mbabuulire n'embeera ki gye tusobola okwebbulula. Yes, of course we can continue to lament but also we need to do kye bakola kye bayita civic education okusomesa abantu baffe how we can transform ourselves and how we can transform our lives. Tony Africa musajja ono yalinga Canada ne Rashid kansooke Rashid Don then ne Tony Africa abakyakuba bagira balindirirako. Rashid Don akola ki? Kamulege ya Budu invite ono ngaalwawo okujja. Tony Africa yongera okuzaako ekigambo invite ne Kamulege ya Budu do not stop. Mwagala nsule nga mbabuulirira tunyumye eki bye mbabuuliddeko byebyo. Manyi class ejja kubanyumira as we go on. Manyi class bw'eba etandika. We've talked about the taxes already. Bagambye tax regime butuufu. Tony Africa reactivate your button eya invite ne Kamulegea.
manyi class bweba yakatandika, it's fascinating era mujja kuyiga mpola mpola. But what I can tell you without fear of contradiction, abantu mwenna, there's something you can add on our side. Africa, we are not poor, but we have a poor mindset. Number B, what we prioritize, lugambo. Lugambo, 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 wali ebyokufuma, wali ebyo awo muddugavu omusango. Bannaffe bali wali bi technology, wali ki. Kati gwe genda olabeyo aba Japan. Tony Africa gundi yo teriiko. Try to find a way. Ne Patrick Mulindo, I've tried to give you chance. Temuga saba wa chance. Princess Kimbugwe, Shamira, Nkumanyi, muli mutya mwenna awe Chibuli. How are you? How are you? How are you? Hey, Shamira. Shamira Kori. Shamira, I've invited you. Just stay connected. Yeah. Wa alaikum salam. Shamira, how are you, my sister? I'm fine, my dear. How are you? I'm good. Muli mutya bonna bali batya? Alhamdulillah balungi. Aha, Chibuli. Chibuli mulungi muyita mbuyisi ndi Ntebe. Okay. Yeah. Yeah, and so nice first of all, to be here with you. Actually, I should say I'm humbled to be here. Whenever into bingi byoyogeddeko, but there's a perspective I want to add on to what you've said. Yes. Typically in Uganda, tukolera nnyo mu silos. Chinomu. And on an individual basis, it's very hard omuntu raising a capital, omuntu scaling a business ye, omuntu hedging a risk ye, no muntu, okufuna akatale nga value jowa, or what you call sensible value addition nga nene. I think people today buy no kuva mu mentality of thinking small, or the mentality of I can do it on my own. So you have so many people struggling, nga tunde chintu chimu, and on the streets there are like 10, 15, 30 people selling the same thing, but the value is even $200,000 or $500,000. Chizibu kumuntu omu. Nenga ate baba begasting abayina product eri emabega basobola raising that capital and work together. Abazungu leero we bajja to invest here bafuna representative omu. Naye ng'emabega waliyo VC or venture capitalists or angel investors. Nga bantu 10, bantu 2, bantu 5, they've put together $10,000, $2,000, $500,000. Ogenda okulaba nga capital gwe baleese okuinvestinga is $1 million+. Naye nga ate abali mu bantu ba bulijjo. Kyokka ate bagenze ne investing in things like in China and things in Africa. So first of all, we have to believe in ourselves. We have value. We have brains. But now Uganda balowooza nnyo. When you look at technology today, because I'm in technology, when you look at the products abaana ze bafulumya today, they are amazing, amazing products. Naye omuzungu ajja wano alina emitwalo 2 aga $, alina emitwalo 5. Naye nga abaga raisins abamuli emabega bali bantu nga 10. Naye nga ate product eyo genda katale, and the value it is going to be making every month is probably 30% month-on-month growth. Kati tulina okutandika okulowooza nti ebintu bye tukola tuva tutya mu mmere ya leero, tuva tutya mu kukolera ebintu ebitakula. When I say ebintu ebitakula, what is the lifespan of your business? How do you scale your business? Omuntu atunuulira business ye n'agamba mu myaka 2 business eno ejja kunzimbira ennyumba. I think we talked about that. Mu myaka 3 nja kuwasaamu omukazi, omulala kusomesa baana. When you look at the objectives of us doing business, it is small, gratifying things. People don't look at building wealth. Mwanyinaze Kimbugwe bagondezeemu abali ku koji wange emitiya n'ategeere singa abadde asuubula bijanjaalo produce bafunamu batya kubanga kakati tubagaye nti gundi y'ebijanjaalo esuubula etya bwe beegatta emitiyana ne bamanya nti basuubula bijanjaalo babitunda batya
era n'abawamu ssente tugondezeemu awo oluzungu lungi manyi program nagise intellectual zone wano naye oluzungu okalubiza nnyo but tugondezeemu kuba bingi bye tuyize raising capital kitegeeza ki okuraising capital kitegeeza bw'oba oyagala katugeze nti mwagala kusuubula mmwanyi obadde osuubula emmwanyi ensawo 10 ye ttani emu I mean ensawo 10 with 100 ye ttani emu kilo 10 naye ng'ate emmwanyi ku katale k'ensi yonna ttani emu is nothing, it's a drop in the ocean, katono nnyo. Kakati bw'oba ogamba nti twagala kutwala ttani 10 ez'emmwanyi naye nga buli kiro y'emmwanyi ngezesa eri ku 2,000, okay? Kiro y'emmwanyi bw'ebeera ku 2,000 ensawo oba ttani eya kiro 10 egenda kubeera ku mmeka? Egenda kubeera ku 2, okay? So if I'm going to raise 100 of that neetaaga ssente mmeka? Miliyoni 2. Nze omuntu kinnoomu nzisobola nti nedda bwe twekuŋŋaanya ab'emitiana, okay? First of all, abatunda emmwanyi tutandikire ku kye bayita value chain. Value chain yeeyo chain oba omukululo ogubeeramu baproducer b'ekintu, okay? Okuva kwaleeta ensigo, kwasimba, kwakungula, ayoza, ayanika, asiba. Bwenna ne mukkiriziganya nti emmwanyi yaffe tugitaddemu value ebadde ku 2,000 tugenda gitunda 2,000 mu 5. Naye ate tuli abantu 10 wegasa abantu 5, abantu 2, abantu 3, abantu 5, abantu 10 tugenda ku raisinga tutunde ttani 1000, si ttani ki emu. Ttani 1000 oba ttani 10 oba ttani 10,000 ku katale k'ensi yonna bakuwuliriza. Era bw'ojja n'ogamba nti emmwanyi nange, first of all tulina ekintu kimu e Uganda abantu abasinga kye baagala ebintu byaffe biri organic. Tukikkiriza oba kigaana. Today when you have coffee nga ali organic taliimu gye bayita GMOs, genetically modified oba pesticide nnyingi, ebintu byaffe tubirima nga biri organic. Emmwanyi eba ku buseere. Naye bakuseera kubanga quantity gy'otunda ntono. Tokomandinga kye bayita market presence. Tosobola kudetermininga price yo. So munnaffe ow'emitiana kwatagana ne banno tandika na 5 naye mukole structure. Ne mumanya nti sokolinde nze musomesa gwe muyizi kansoke kubiremu ku bugalaawo. I am sent you very much. Oli mugezi nnyo bw'otyo mwana wange bulijjo. Sumulula nze ndi mu kibiina. So kyogezaako gamba linda kumusomesa kato. Kyogezaako gamba nti abantu beekuŋŋaanyemu beekolemu cooperatives. Absolutely. Obumu bwabwe bwe bujja okubayamba okukola ki? Therefore mu nsobi ezimu gavumenti eno ze yakola is to destroy our cooperatives. Kujjawo cooperatives, absolutely. Wonderful. Genda maaso ntuddo nsomesa emmwanyi. Kati ng'otunuulidde emmwanyi ngenda bawa example eri just wano across the border and Nandi volunteering ne tukolayo case study wano e Nairobi. E Nairobi bw'otunuulira baasi zaabwe oba taxi matatu zaabwe ezisinga ziriko SACCOs, okay? They are owned by SACCOs. They are owned by partnerships. Abantu beekuŋŋaanya be bayita bamama mboga. Mama mboga ye muntu atunda cabbage ku luguudo, ye muntu atunda amenvu ku kakiyosiki. We nayitwa mama mboga beebo abantu abo be tuyita abantu ba wansi oba abantu ba bulijjo. Naye akuŋŋaanya 10, n'akuŋŋaanya 1000, n'akuŋŋaanya 2000 buli mwezi. Diligent.